press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, welcome to part 6 of the chapter electrochemistry. So in the last class we have discussed the concept of variation of molar conductivity with dilution. So the molar conductivity of strong electrolytic solution at infinitely diluted state can be calculated by using d by Huckel-Ansager equation. By graphical method, plots of molar conductivity versus square root of concentration for strong electrolytes. So we get a straight line with a negative slope, and that slope is extrapolated, it cuts the y-axis. So y-intercept, that value gives the limiting molar conductivity of strong electrolytic solutions. So the equation is molar conductivity at concentration C is equal to molar conductivity at infinite dilution, means concentration approaches to 0, minus A into C power half or square root of C. This can also be written as molar conductivity at certain concentration is equal to minus A into C power half plus limiting molar conductivity. So this is of the form y is equal to mx plus c. So here minus a, so here the a represents the slope, negative slope. So we get a straight line with negative slope, and c is the intercept. So this value it gives the limiting molar conductivity of strong electrolytic solutions. So graph ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So graph ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಬಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ. So x axis, it is y axis, molar conductivity values at different concentrations. So here square root of c. So increasing order of concentration. This is 0 concentration, 0.1, 0.2, 0.3, it is like this. These are all the values of molar conductivity at different concentrations. So for particularly for strong electrolytes, so at this concentration, the molar conductivity is like this. Then on diluting, its concentration decreases. So decrease in concentration 0.4 to 0.3 aitandra, so molar conductivity value increases slightly. Again on diluting, further the concentration reduces. So it is like this. So these are all the plots of variation of molar conductivity with concentration for potassium chloride, means strong electrolytic solutions. By extrapolating this graph, it cuts the y-axis. This value is limiting molar conductivity, that is the intercept. ನೋಡಿ ಹಾಗಾರಲ್ಲಿ, so this is the at 0 concentration, this is the molar conductivity of strong electrolytic solutions. But for weak electrolytes, curves obtained like this. This is for acetic acid, it is a weak electrolyte. So on extrapolating this graph of molar conductivity versus concentration for weak electrolyte, on extrapolating this graph, it cannot cut the y-axis, which means that it is not possible to calculate the limiting molar conductivity or molar conductivity at infinite dilution for weak electrolytes cannot be calculated by using d by Huckel-Ansager equation. This equation, it is applicable only for strong electrolytes. Is clear? So how do you calculate the limiting molar conductivities of weak electrolytic solutions? So that can be calculated by using Kohlraasch law. So what is statement for Kohlraasch law of migration of independent ions, independent migration of ions? So look at the statement for Kohlraasch law. Kohlraasch law.
Kohlrausch law of independent migration of ions, Kohlrausch law of independent migration of ions. We know that at infinite dilution, so electrolyte is completely ionized. So the electrolyte is complete ionization of electrolyte takes place. Complete ionization of electrolyte takes place at infinite dilution. And each ion makes definite contribution towards equivalent conductivity of an electrolyte, irrespective of the nature of other ions associated with it. So any electrolyte, if it is subjected to infinite dilution, very large amount of water is added to the given electrolyte. So particularly strong electrolytes are already completely ionized in an aqueous solution at moderate concentrations. But for weak electrolytes means electrolytes which undergoes partial ionization. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೀಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ಸಚ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ electrolyte which undergoes complete ionization, electrolytes which undergoes complete ionization. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ರತಿ ಅಯಾನು ಕೂಡ ಈ ಈಕ್ವಾಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಅಯಾನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ equivalent or molar conductivity of electrolytes irrespective of the nature of other ions associated with it. It's clear. So that is why, what is the statement for Kohlrausch law of independent migration of ions? This law states that, Kohlrausch law states that equivalent conductivity of any electrolyte, equivalent conductivity of any electrolyte at infinite dilution is equal to the sum of equivalent ionic conductivities, of cations and anions in infinitely diluted states. Already say at infinitely diluted state, infinite dilution. So equivalent conductivity at infinite dilution is equal to the conductivity of cation at infinite dilution plus conductivity of anion at infinite dilution. So here C represents cation. So lambda, it represents the conductivity at infinite dilution. So here A represents anion. The sum of equivalent ionic conductivities of cations and anions in the infinitely diluted state, this value gives the equivalent conductivity of
electrolyte at infinite dilution. So this is the statement for Kohlrausch's law of independent migration of ions. Is clear? Equivalent conductivity of any electrolytic solution. Really nodi, so by using D by Hackl-Hansager equation, it is possible to calculate the limiting molar conductivity of only the strong electrolytes. But by Kohlrausch's law, whether it may be strong electrolyte or weak electrolyte, so in a solution, each ion makes a definite contribution towards the equivalent conductivities of an electrolytic solution. Is it clear? So for this reason, equivalent conductivity of any electrolyte at infinitely diluted state is equal to the sum of equivalent ionic conductivities of cations and anions. Is it clear? Or, so another statement is, or this can also be stated as not only equivalent conductivity, so molar conductivity, so this also states that the statement is also so written like this: molar conductivity of any electrolyte at infinite dilution is equal to the sum of molar ionic conductivities of cations and anions. Each ion is multiplied by the number of ions is multiplied by the number of ions present in one formula unit of electrolyte. So this is the another statement for Kohlrausch's law of independent migration of ions. Same definition. So here equivalent conductivity. So here molar conductivity of any electrolytic solution at infinitely diluted state is equal to the sum of equivalent ionic conductivity. So is equal to the sum of molar ionic conductivities of cations and anions, but each ion is multiplied by number of ions present in one formula unit of the electrolyte. So for example, if you take, so in this case, so look at the, so molar conductivity. So for example, if you take one electrolyte, so one electrolyte, say BX A2 X AXBY, assuming that this is one electrolyte AXBY. So it undergoes ionization to form X moles of A power plus Y plus Y moles of B power minus X. Is it clear? So here X is the valency of B and Y is the valency of A. If it undergoes ionization at infinitely diluted state, it is completely ionized. X moles of A. What is the valence of A? Y plus. It is a cation. Y is the valence of A. And
Y moles of B, Y moles of B, X is the valency of B. So that is why Y moles of B. So therefore, molar conductivity at infinite dilution for AXBY is equal to sum of the ionic conductivities of cations and anions. So cation is A plus. So molar conductivity of A plus. So this is the molar conductivity of A plus at infinite dilution. Plus so equivalent conductivity of B minus ion at infinite dilution. But each ion is multiplied by, this is the molar conductivity. So molar conductivity, it is also the molar conductivity. But each ion, so look at the statement for Kohlraasch's law of say independent migration of ions. So each ion is multiplied by the number of ions present in one formula unit. So in one formula unit, number of ions, X moles of A, Y moles of B. So therefore, X into conductivity of molar conductivity of cation and Y into conductivity of molar conductivity of B minus ion. Is clear? So this is the limiting molar conductivity of an electrolytic solution. Limiting molar conductivity of this electrolyte AXBY. Then what is its equivalent conductivity? So equivalent conductivity, what is the relationship between equivalent conductivity and molar conductivity? Equivalent conductivity is equal to the molar conductivity divided by valency factor. What is the valency of A? Y. What is the valency of B? X. So molar conductivity of an ion by its valency, that gives the equivalent conductivity. Is clear? So first you see the correct definition for Kohlraasch's law. State Kohlraasch's law of independent migration of ions. So Kohlraasch's law states that, so this Kohlraasch's law is helpful in calculating or in determining the limiting molar conductivity or limiting equivalent conductivity of any electrolytic solution. Is clear? So how do we calculate the limiting equivalent conductivity or limiting molar conductivity of electrolytic solution? So this law states that equivalent conductivity of any electrolytic solution at infinitely diluted state is equal to the sum of ionic conductivities of cations and anions at infinite diluted state. Or Kohlraasch's law can also be stated as molar conductivity of any electrolytic solution at infinitely diluted state is equal to the sum of molar ionic conductivities of cations and anions, and each ion is multiplied by the number of ions present in one formula unit. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ equivalent conductivity of an electrolytic solution at infinitely diluted state. Is clear? See the definition correct ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. So for the electrolyte like, so consider this electrolyte. So look here, see ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, this is one electrolyte AXBY. AXBY is an electrolyte. It undergoes ionization at infinite diluted. It is completely ionized. X moles of A. What is the valency of A? Y. So plus Y plus Y moles of B. So Y moles of B. What is the valency of B? X. So minus X. Is clear? So molar conductivity
molar conductivity at infinite dilution is equal to the, what is according to Kohlraasch's law, molar conductivity of any electrolytic solution at infinitely diluted state is equal to the sum of molar ionic conductivities of cation. So this is cation, this is anion. So it is equal to conductivity of molar conductivity of cation. Cation is A plus Y. Molar conductivity of cation at infinite diluted state plus molar conductivity of anion is B minus X at infinite diluted state, and each ion is multiplied by the number of ions produced by one formula unit of an electrolyte. So this is the one formula unit of an electrolyte. So one formula unit of AxBy gives X moles of A. So here molar conductivity of cation A plus, it is multiplied by X, and molar conductivity of anion B minus, so it is multiplied by Y. Is clear? So this is according to Kohlraasch's law. Similarly for equivalent conductivity. So equivalent conductivity at infinite dilution state is equal to the sum of equivalent ionic conductivity. So what is the relationship between the equivalent conductivity is equal to molar conductivity divided by valency factor. Is clear? Then, so instead of equivalent conductivity of this ion, which one? A. So conductivity of molar conductivity of A plus ion at infinite dilution divided by, so equivalent conductivity is equal to molar conductivity divided by valency factor. What is the valency of A plus ion? Y plus equivalent conductivity of B minus ion. So B minus ion at infinite dilution divided by its valency factor X. So this is about equivalent conductivity. So equivalent conductivity is equal to molar conductivity divided by valency factor. Is clear? So this is about the equivalent conductivity at infinite dilution. This is about molar conductivity at infinite dilution. Is it clear? So equivalent or molar conductivity of any electrolytic solution at infinitely diluted state is equal to the sum of. So if you want to calculate the molar conductivity at infinite dilution is equal to the sum of molar ionic conductance of cations and anions, and each ion is multiplied by the number present in one formula unit of electrolyte. Or the equivalent conductivity of an electrolytic solution at infinite diluted state is equal to the sum of equivalent ionic conductivities of cations and anions. So equivalent conductivity of cation is equal to molar conductivity of cation divided by valency factor. Is clear? So this is the one general electrolyte ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ at infinite dilution is equal to, so conductivity of H plus ion at infinite dilution. Acetic acid ionize ಆದರೆ H plus ಬರುತ್ತೆ, acetate ion ಬರುತ್ತೆ, plus conductivity of acetate ion. So ಇದು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ, so molar conductivity of, so valency is same,
Therefore, molar and equivalent conductivities of acetic acid that always remains same. Is it clear? ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ equivalent and molar conductivity that always remains same. So molar conductivity or equivalent conductivity of acetic acid is equal to the sum of ionic conductivities, molar ionic conductivities or equivalent ionic conductivities of respective ions present in one formula unit of acetic acid. So this is about Kohlraasch law. Then what are the applications of Kohlraasch law? ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಏನು? Is clear? ನೋಡಿ, what are the applications of Kohlraasch law? Applications of Kohlraasch law. What are the applications of Kohlraasch law? This is also very important for 2 marks in board exams. And ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. First one is to determine the limiting molar conductivity of cations and anions. So to determine the limiting molar and equivalent conductivity of limiting molar or equivalent conductivity of electrolytes. Is clear? So this is the first point. So what is statement for Kohlraasch law? Molar conductivity of any electrolyte at infinitely diluted state is equal to the sum of molar ionic conductivities of cations and anions. So from Kohlraasch law, it is possible to calculate. So the molar conductivity of cation, so molar conductivity of AB salt at infinite dilution is equal to the sum of the ionic conductivities of molar ionic conductivities of cation A plus at infinite dilution plus molar conductivity of B minus ion at infinite diluted state. Is clear? Or equivalent conductivity of any electrolytic solution is equal to the sum of equivalent ionic conductivities of cations and anions. Is clear? So from Kohlraasch law, it is possible to determine limiting molar or equivalent conductivities of cations and anions. So limiting molar conductivity or limiting equivalent conductivities of cations and anions or for a particular electrolyte can be calculated by using Kohlraasch law. This is the first point. Second application is, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. Kohlraasch law ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. Or what is the application of Kohlraasch law? So by using Kohlraasch law, it is possible to calculate the limiting molar conductivity. What is meant by limiting molar conductivity? Molar conductivity at infinite dilution. Molar conductivity at zero concentration. That is called the limiting molar conductivity or limiting equivalent conductivity. Limiting equivalent conductivity of any electrolytic solution can also be calculated by using Kohlraasch law. This is first application.
Second one is to determine or to calculate the degree of dissociation. Calculate the degree of dissociation. It is alpha. So what is meant by degree of dissociation? It is the fraction of total amount of an electrolyte that undergoes ionization in the form of its ions. Now degree of dissociation andre alpha is equal to percentage ionization by 100, or degree of dissociation is equal to number of molecules ionized divided by total number of molecules taken. ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೋಲ್ರಾಸ್ ಲಾ ಹೌ ಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್? ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ಫಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು molar conductivity, limiting molar conductivity at concentration C by molar conductivity at infinite dilution, or this is also equal to molar conductivity of an electrolytic solution at certain concentration C divided by molar conductivity at infinite dilution. The ratio of molar conductivity of an electrolytic solution at certain concentration to the limiting molar conductivity of the same electrolyte. Nodili. So by using Kohlraa's law, it is possible to calculate the limiting molar conductivity. Is clear? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಟನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಡೆಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. Degree of dissociation is equal to the ratio of molar conductivity at certain concentration to the limiting molar conductivity. It's clear? So by using limiting molar conductivity value of an electrolyte, and molar conductivity at certain concentration. ಸೊ ಈ ಸರ್ಟನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು K into 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೊಲಾರಿಟಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಮೋಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ G ಸ್ಟಾರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಲೆಂತ್ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಏರಿಯಾ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಆ K ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನೀವು ಯಾವ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ K into 1000 divided by molarity that gives the limiting, so that gives the molar conductivity at certain concentration. Is it clear? ಇದನ್ನು ನಾವು ಥಿಯರಿಟಿಕಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಮೊಲಾರಿಟಿಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಟ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೋಲ್ರಾಸ್ ಲಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ರೇಷಿಯೋ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೋಲ್ರಾಸ್ ಲಾದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ dissociation. So the second point is to calculate the degree of dissociation by using limiting molar conductivity
degree of dissociation of an electrolyte can be calculated by using the formula alpha is equal to molar conductivity at certain concentration by molar conductivity at infinite dilution. So alpha is equal to molar conductivity at certain concentration by molar conductivity at infinite dilution. So this is the second application. So third application is, so to calculate dissociation constant of an electrolyte. So how do you calculate the dissociation constant of an acid or a base? So both acid and base are electrolytes. So K is equal to, K means dissociation constant, K is equal to C alpha square by 1 minus alpha. By using Kohlrausch law, limiting molar conductivity or equivalent conductivity values can be calculated. By using the limiting molar conductivity, degree of dissociation can be calculated. By using the degree of dissociation and concentration, K value, K means dissociation constant of an electrolyte can be calculated by using this formula. K is equal to C alpha square by 1 minus alpha. This is the third application. So fourth one. So at infinite dilution. So we know that the molar conductivity value. So can you add the name sparingly soluble salts? Sparingly soluble salt means salts with lowest value of solubility. Sparingly soluble salt with means salt with less solubility. Saturated solution of sparingly soluble salt can be considered as infinite dilution. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಸಾಲ್ಟ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಯೋನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಗ್ರಾಮ್ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀರ, ಅದರಲ್ಲಿ 0.0001 ಗ್ರಾಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೇರಿಂಗ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ಪೇರಿಂಗ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ. ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್, it can also be considered as infinite dilution. So for saturated solution of salts, so molar conductivity at certain concentration is equal to the, so this is for the saturated solution. For saturated solution of sparingly soluble salts, it is equal to, or it is considered as limiting molar conductivity. It is equal to K into 1000 divided by solubility. Or solubility is equal to K into 1000 divided by limiting molar conductivity. This is the another formula. ಈ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜ್ಞಾಪಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ನಿಮಗೆ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ Kohlrausch law, it is possible to calculate limiting molar as well as limiting equivalent conductivities of any electrolytes. ಹಾಗಾದ್ರೆ Kohlrausch law ಉಪಯೋಗ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲಿ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ Kohlrausch law, it is possible to determine or to calculate the limiting molar or limiting equivalent conductivities of any electrolyte. So what is meant by limiting molar conductivity? Molar conductivity at 0 concentration. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಟ್ 0 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು?
ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್. 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ. ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲಿ? ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ at infinite dilution is called limiting molar conductivity. The molar conductivity of an electrolytic solution at 0 concentration, that is also called the limiting molar conductivity. So by using Kohlraasch law, first point it is possible to calculate the limiting molar or equivalent conductivities of electrolytes. Second point, by using the molar conductivity of electrolytes at infinite dilution, it is possible to calculate the degree of dissociation. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. Is clear? So this is about the degree of dissociation of electrolyte. Then third point is, by knowing the degree of dissociation, it is possible to calculate the dissociation constant of an electrolyte. So dissociation constant is equal to C into alpha square. Alpha is the degree of dissociation, C is the concentration of the electrolyte. So divided by 1 minus alpha, that gives the dissociation constant. Then fourth point is to calculate the molar conductivity, to calculate the solubility of sparingly soluble salt. Fourth point, so to calculate the solubility of sparingly soluble salts. To calculate the solubility of sparingly soluble salts. This is the fourth application. So ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಫಾರ್ಮಟ್ ಟೇಪಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಾಳ ಈಸಿ. ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ನೋಡಿ ಸೊ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ರಾಸ್ ಲಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ರಾಸ್ ಲಾ. ನೋಡಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದಿ ಮೋಲಾರ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಮೋಲಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ limiting equivalent conductivity. To calculate the limiting and molar conductivity of electrolytes. Second point, to calculate the degree of dissociation. So molar conductivity at certain concentration by molar conductivity at infinite dilution. This is the degree of dissociation. So third point is to calculate the dissociation constant. K is equal to C alpha square by 1 minus alpha. So fourth one, to calculate the solubility of sparingly soluble salts. Solubility is equal to K into 1000 divided by limiting molar conductivity. ನೋಡಿ, 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ವರ್ಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಏನು? Kohlraasch law is helpful in calculating the limiting molar conductivity or limiting equivalent conductivity of any electrolytic solution. One point is over. Second point, by using the limiting molar conductivity of an electrolytic solution, it is possible to calculate the degree of dissociation. That can be calculated by using the formula molar conductivity at certain concentration by limiting molar conductivity. Then the third application is by using the degree of dissociation. So degree of dissociation ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಯನೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
So total amount, it is the fraction of total amount of an electrolyte that undergoes ionization in the form of its ions. Actually, that is the general definition for degree of dissociation. So by using Kohlraasch's law, how do you calculate the molar conductivity, limiting molar conductivity? Then by using the limiting molar conductivity, degree of dissociation. So degree of dissociation is equal to molar conductivity at certain concentration by molar conductivity at infinite dilution. Then the third point is by using the degree of dissociation, it is possible to calculate the dissociation constant of an electrolyte, particularly acids and bases. Ka for an acid, Kb for a base. So this is called the dissociation constant, not the conductivity. This is dissociation constant. Dissociation constant. Dissociation constant K is equal to C alpha square by 1 minus alpha. Then solubility. So we know that sparingly soluble salt means salt with very less solubility. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೇರಿಂಗ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕರಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೇರಿಂಗ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇರಿಂಗ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್, ಮೊದಲೇ ಅದು ಕರಗೋದು ಕಡಿಮೆ, ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಕರಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇರಿಂಗ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಅಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ದೆನ್ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿಲ್ಲಿ molar conductivity at certain concentration is equal to K into 1000 by molarity ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. For saturated solution of sparingly soluble salts, that is considered as limiting molar conductivity. So that is why the limiting molar conductivity, saturated, this is the saturated solution of sparingly soluble salt. ಅವಾಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ, ಮೊಲಾರಿಟಿ and ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. Saturated solution of sparingly soluble salt, it is also considered as infinite dilution. So instead of this I can write this one, it is equal to K into 1000 divided by molarity. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್. ಮತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್, ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ. So that is why solubility is equal to K into 1000 divided by limiting molar conductivity. So this is about the applications of Kohlraasch's law. Is clear? Next, so we will move on to the another concept, electrolysis concepts, Faraday's. So one more definition is there. So look here. So another one definition for competitive part. Conductivity ratio. So what is meant by the conductivity ratio? So conductivity ratio is defined as the ratio of equivalent conductivity of an electrolyte solution at certain concentration to the equivalent conductivity at infinite dilution. So this is called the conductivity ratio. Is clear? ನೋಡಿ ಹಾಗಾರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಗೂ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಹಾಗಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ molar conductivity at certain concentration to the molar conductivity at infinite dilution is called degree of dissociation. Ratio of equivalent conductivity at certain concentration to the equivalent conductivity at infinite dilution is called conductivity ratio. ನೋಡ್ರಿ, molar conductivity at certain concentration divided by molar conductivity at infinite dilution, this ratio is called degree of dissociation. Equivalent conductivity at certain concentration divided by equivalent conductivity at infinite dilution, this ratio is called
conductivity ratio. So what is meant by the conductivity ratio? It is defined as the ratio of equivalent conductivity at certain concentration to the equivalent conductivity at infinite dilution. This ratio is called conductivity ratio. ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಫ್ ಇಟ್ಟುಕೊಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Faraday's laws. Faraday's laws of electrolysis. Faraday's laws of electrolysis. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಫ್ಯಾರಡೇ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಫೈನ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ ಫ್ಯಾರಡೇ? ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. So one electrolytic solution, this is the electrolytic solution. So 2 electrodes are dipped in it. So this is the negative electrode, this is the positive electrode. Is clear? So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಒಂದು ಬಲ್ಬು, this is one electrolytic solution. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು ತಗೊಳ್ರಿ. ನೀವು ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಆನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ, ಆನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ H+ ions and also Cl- ions. So because hydrochloric acid is an electrolyte, electrolytes which undergoes this, since it is a strong electrolyte, it is completely ionized. On passing an electric current, so anions move towards anode. So negatively charged ions move towards anode and positively charged ions move towards cathode. Positively charged ions move towards cathode. Is it clear? Anions move towards anode, cations move towards cathode. So at anode, so what type of chemical change takes place? So at anode, so 2 Cl- ions loses 2 electrons and converted into chlorine gas. This is the oxidation reaction. So oxidation reaction takes place at anode. Each chloride ion loses 1 electron. Since we know that halogen is diatomic, F2Cl2 Br2I2, they are not monotype, they always exist in diatomic state. 2 chlorine atoms. So look here, 1 chloride ion loses 1 electron. So another chloride ion loses another electron. So these 2 chlorine atoms combines together to form chlorine molecule. Is it clear? Since halogens are diatomic, that is why simultaneously 2 chloride ions loses 2 electrons and chlorine atoms are combined together to form chlorine molecule. Is it clear? So this chlorine gas, it is liberated at anode. Cl2 liberated at anode. And these electrons, so entering into this electrode, so through this electrode, through an external wire, electrons reach the battery. It means that in this cell, electron movement from anode to cathode. So this is anode, this is cathode. So the movement of electrons takes place from anode to cathode through an external wire. Then, say electrons reach the battery, then from the battery move towards the cathode. So at cathode, so we know that the H+ ions move towards cathode. So what type of cell reaction takes place at cathode? So at cathode, 2 H+ ions gains 2 electrons and converted into hydrogen gas. So addition of electrons, it is nothing but reduction reaction. Addition of electrons is nothing but
reduction reaction. So it means that these electrons are consumed by H plus ions. So H plus ions, cations move towards cathode. At cathode, H plus ions gains electrons so that hydrogen gas is liberated at cathode. Hydrogen gas is liberated at cathode. So what amount of hydrogen and what amount of chlorine gas liberated at the respective electrodes by passing an electric current? So we know that if 1 mole electrons, if Avogadro number of electrons movement takes place from anode to cathode, it is nothing but 1 Faraday current. So Avogadro number is nothing but 1 mole electrons. 1 mole electrons. Is clear? So movement of electrons, movement of 1 mole electrons from anode to cathode through an external wire, it is nothing but the flow of 1 Faraday current. ಹಾಗಾದರೆ 1 mole electrons ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯನೋಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂದರೆ 1 Faraday current ಅಂತ. It's clear? So ಹಾಗಾದರೆ what is meant by the Faraday? Faraday is the total current carried by Avogadro number of electrons. Avogadro number of electrons. Then, if 1 Faraday current flows through this, flows from cathode to anode, current in a direction. So electron direction from anode to cathode, current direction from cathode to anode. So if the direction of electric current is like this, I is electric current. Is clear? So ಹಾಗಾದರೆ current ಈ direction flow ಆಯಿತು. So electron movement ಈ direction ಇದೆ. So what amount of substance liberated at the respective electrodes, particularly in this case, ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಮೆಟಲರ್ಜಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಟಲರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೆ ಮೆಟಲ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಲಿಬರೇಟು ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಬರೋಣ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈಗ H plus ions 1 mole H plus ions ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ 1 mole ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. 1 mole ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅವಾಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? 1 mole ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 mole ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 1 mole ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ½ mole H2 ಅಂತ. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 1.008. ಇಲ್ಲಿ half of the molecular mass is 2.016. So 2.016 divided by 2, it is equal to 1.008. ಹಾಗಾದರೆ 1 mole electrons is nothing but 1 Faraday current. Is clear? So 1 mole electrons means Avogadro number of electrons movement takes place from anode to cathode. So what amount of hydrogen gas is liberated? 1.008 grams. So here, so 1.008 gram hydrogen liberated at cathode. Is clear? So ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 mole H2 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 2 moles ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. 2 moles electrons. 2 mole electrons. 2 mole electrons means 2 Faraday current. 2 Faraday current ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2.016 ಗ್ರಾಮ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Suppose if 1 Faraday current flows through this, flows from cathode to anode, in such cases, half of this value means 1.008. 1.008 is this is the equivalent mass of hydrogen. Equal mass of hydrogen. Is clear? Then similarly, chlorine, 1 mole chlorine ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ 2 moles electrons liberate ಆಗಿದೆ. 2 mole electrons. 2 moles electrons nothing but 2 Faraday. 2 Faraday, what is the molecular mass of chlorine? Atomic mass is 35.5. So molecular mass is 71 gram. So half of 71 is 35.5. So if movement of 1 mole electrons from anode to cathodes, what amount of chlorine is liberated? That is 35.5 grams. 35.5 is the equal mass. Half of this value. ನೋಡಿಲಿ 2 moles electrons ಅನ್ನು ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 2 Faraday ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 2 Faraday ಕರೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಬಂದರೆ 2 moles electrons ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 moles ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ 2 ಫ್ಯಾರಡೆ, 1 ಫ್ಯಾರಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಫಾರ್ 2 ಫ್ಯಾರಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ 71 ಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಫ್ಯಾರಡೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 35.5. ಸೊ 35.5 ಇಸ್ ದಿ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋರಿನ್. ಅಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಫ್ಯಾರಡೆ ಇಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಆರ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಲಿಬರೇಟ್ 1 ಗ್ರಾಮ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಫ್ಯಾರಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 1.008 1 ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ 1 ಫ್ಯಾರಡೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 35.5 ಇದು 1 ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸ್. ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಬಟ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್. 1 ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1.008, 1 ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 8 ಗ್ರಾಮ್, 1 ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ 9 ಗ್ರಾಮ್, 1 ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ 12 ಗ್ರಾಮ್. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸರ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಫ್ಯಾರಡೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾರಡೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾಸ್. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ the relationship between quantity of electric current passing through the solution of an electrolyte and the amount of substance liberated or amount of substance dissolved or amount of substance deposited. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ passing through the solution of an electrolyte and the amount of substance either deposited or dissolved or liberated. Is clear? So that is why. So what is meant by the Faraday? Note, what is the definition for Faraday? So look here. So 1 Faraday, it is nothing but movement of Avogadro number of electrons from anode to cathode. Faraday is nothing but movement of electrons, movement of Avogadro number of electrons. So this is Avogadro number. So it is nothing but 6.022 into 10 to the power of 23 electrons ಏನಾದರೂ ಆ್ಯನೋಡ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 ಫ್ಯಾರಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ 1 ಫ್ಯಾರಡೆ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 96,500 ಕೂಲಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ charge of 1 electron is equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulombs. So charge on Avogadro number of electrons is equal to 96,500 coulombs. So ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? Avogadro number of electrons ಅಂದರೆ 6.022 into 1023 electrons ನ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ 96,500 coulombs. Or so it is also equal to, so if 1 mole electron movement takes place from anode to cathode, so what amount of substance deposited or liberated or dissolved at the respective electrode, it is equal to its equivalent mass. So that is why, so 1 Faraday, so Faraday is the current, Faraday is the current required to deposit or to dissolve or to liberate 1 gram equivalent mass of substance. ನೋಡಿಲ್ಲ, what is meant by Faraday? Faraday is the current, it is the current required to deposit. ನೋಡಿ ಈಗ Avogadro number of electrons movement or hydrogen ಎಷ್ಟು ಲಿಬರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1.008 ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಅಥವಾ 1 ಫ್ಯಾರಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, Avogadro number of electrons ಆನೋಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಐತೆ, ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಟು ಆನೋಡ್ 1 ಫ್ಯಾರಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತೀರಿ ಅವಾಗ. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದರೆ 1 ಫ್ಯಾರಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಷ್ಟು ಲಿಬರೇಟ್ ಆಯಿತು? ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. So molecular mass is 71, half of the molecular mass is 35.5. So that is equal to its equal mass.
ಅಂದರೆ ಆ್ಯನೋಡಿಂದ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಕಡೆಗೆ ಅವಗಾಡ್ರೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ 1 ಫ್ಯಾರಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So because charge carried by one electron is 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulombs. So what is the charge carried by Avogadro number of electrons? Avogadro number multiplied by charge of an electron. 6.022 into 10 power 23 multiplied by 1.6 into 10 power minus 19. So multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? So 96,500 coulombs ಬರುತ್ತೆ. So this is it is nothing but 1 Faraday. So 1 Faraday is nothing but 90,500 coulombs. Means, so total current carried by Avogadro number of electrons, that is also called Faraday. So or Faraday is the total current carried by Avogadro number of electrons. Avogadro number of electrons. So Faraday is the total current carried by Avogadro number of electrons. Here definitions. So ಈ definition ಆದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಅಥವಾ Faraday is the current required either to deposit or to liberate or to dissolve 1 gram equal mass of substance. ಅದರಲ್ಲಿ 1 Faraday ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸ್. ಆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸ್, ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಷನ್, ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐದರ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆರ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ, ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.